mbategeeza nti ne programu yaffe ey'okuzimba mu kibanja mpola ekyagenda mu maaso yasobola okujja mu inbox netukubuulira engeri weekolamu oba engeri gy'osobola okutandikamu naffe okuzimba mu kibanja mpola. Twagala kujjawo eyo embeera ey'okugamba nti bw'olinda oweze miliyoni 3 otandika ozimba at the end of the day wozifunira ebizibu bijja kuba bingi ne basisawo bazize ne babulazawo naawe bayinginiya abafere bajja kuba bazirinze zonna ziyo olw'omulundi gumu. Ffe tugamba tandika naffe ne kampani registered company ina license osobole okuba nga otuukiriza ekirooto kyo. Twagamba ffe tuyambako, we speed up, we do as a catalyst to speed up on your dream, okay? Okulaba nti ostickinga ku dream yo oba ku kintu ekyogenda okukola. So inbox us on that number tulabe ekyokukola oba ekyokuba nga tukwasaganyiza wamu tulaba nga otandika tukuggyemu okutya tukuggyemu okugamba nti tekisoboka. Yes, Brad Media, I'm back again. And thank you for watching, thank you for subscribing, liking, sharing, commenting on every video I post here. Yeah, this is SBM, running a SB Construction Company Limited. Your company is registered in a license to operate in Uganda. So go in now. Asazeewo oba n'asalawo kudiringa nayo manya olina abantu abatuufu abali mu makubo amatuufu ya SB Construction. Office zaayo olwadde babuuza nnyo ku kya office tusangibwa Ntebe Road Kajjansi. Ya ovugako katono nnyo okuva ku main road ng'ogenda ku kkubo eridda ku kisaawe ky'ennyonyi oba ka aircraft akali awo. So oba osobola okuba ng'otufuna bulungi ofisi zaffe we zisangibwa, oba oyagala ebisingawo osobola okuba ku namba yaffe eyo gye tuteekako, osobola gisanga ku whatsapp kweri ate ne direct call era osobola ogikuba. Eyo ya MTN gye nteekako kuno ku video currently, okay? Endala eri ya Airtel yo tokubako esigala ku whatsapp, naye ne ya MTN osobola okubako direct ne tuba nga tukuddamu oba nosobola okwogerako naffe. Yes, olunaku olwaleero I'm going to try to be brief. Ku kayumba ke nabaleeterako awo ka 2bedroom kali so simple, okay? Just nabagamba kali ebisenge bibiri n'eddiiro, okay? Tekuliiko kiyungu, okay? Ewalala wano jasanga temulimu kinaabiro oba omulala wateekemu washroom mu kisenge ekimu, okay? Kuliko akashedi nakabawa. So nabawadde details zaako mu party yasooka. So for today nkomyewo ne party ey'okubiri tukaluufinge, okay? But at this stage muntu ki kyeyandyetaaza okumanyako? Biki bye weetaaga okumanyako kuno ebikulu ennyo at this stage? At this stage you just need to know amabaati kagenda kulya amabaati ameka, okay? Oba at the end of the day nti ennyumba bweti size bweti egenda kundyako sente mmeka we mba ntuusa ogikomerera, okay? Kyekyo kyokka ekintu ky'oba weetaaga. Tekikwetaaga kumanya buli kyeŋŋenda okwogera muno oba buli material muno, okay? Gw'atannaba kutandika kuzimba just weetaaga kumanya eri amabaati ameka oba at the end nti sente zaayo ziri mmeka, okay? This stage we are doing roofing, okay? And amabaati kyewandisa sheet gayinza okweyongeramu ku gano gembagambye era amabaati 2 oba 3 oba okkendezaako according ku size yezo room oli zaba ye yakupimidde. Nabagamba nti just kasooli room ajongezaako foot emu manya waliwo ekigenda okweyongeramu, okay? Wakendezaako ba wayongezaako waliwo ekyeyongeramu. Kati nze byembambaze wano tebiba byankomeredde, okay? Oba oli wakubalira n'asussaamuko then genda olabe foot ye yakupimidde mmeka, okay? Nze nja kubala nga lumu njibaze foot 12 ye akubalire foot 10, okitegeera? So yensonga eyo gye mulina okumanya. So funa pen n'olupapula owandiike ebintu bino wammanga. That is tugenda kwetaaga iron sheets 46, yeah. Amabaati nengabalira ku 5,1200 yali baati tugenda okukozesa. Emiti tujja kwetaagawo that is timber 6x2 40 pieces ku kanana. So 4x2 tujja kwetaagawo 98 pieces ku kakaaga each. 3x2 we need 100 pieces ku 14,500. 4x3 tujja kwetaagawo 18 pieces ku kanana.
fascia board tujja kuteekawo 8 pieces ku mitwalo 2 ya buli fascia board. Emisumaali tujja kuteekawo inch 5, inch 6, inch 4 ne inch 3 ne inch 1.5. Okay, inch 6 kilo 8, inch 5 kilo 10, inch 4 kilo 18, inch 3 10 nazo kilo 18, inch 1.5 kilo 5. Ya inch 1.5 ye yakakaaga zesigadde za 5 wala osanga batunda 5. Katiko, that is roofing nail, tujja kuteekawo 15 kg. Okay, ku kasanvu. Rubber washer 3 sockets ku mutwalo. Ridges tujja kuteekawo 15 pieces ku 2.8. Varies tujja kuteekawo pieces 3 ku 2.5. Tujja kuteekawo roll emu ku mitwalo 4 buli roll. Transport mitwalo 10. So yo material gwe twetaaga. Yo material gwe twetaaga kweno stage. So awo nimba nga mbaze $5,15,000. Then labor is negotiable. Kuba wekijja mu kuroofinga, I always tell you, si buli muntu asereka nti amanyi osereka. Okay, okusereka kuno mulimu abatamanyi kusereka, mulimu n'abamanyi osereka. Ate namwera mulimu abasobola oseresa cartons n'abaseresa bullet ziwandise timber oba embaawo. Nti si buli muntu nti amanyi okuseresa cartons oba gwandise eucalyptus tree. Si buli omuntu amanyi omuseresa. Okay, that's why most of them preferring kukozesa mbaawo kuba ze nnyangu. Kati cartons tebagala museresa. Ate nga cartons aba savingisa ku client oba osobola okuba nga osavinga, naye abamu tebamusobola kuba asumbuwa. That's why bagamba gula mbaawo. Ate ng'embaawo is very expensive. So kyova ne labor omuntu aba akyuka okusinziira ensereka ye gy'asereka. Omuntu aba asereka bulungi ng'omulimu abukola ne gunyuma omulimu, era akasente ke kaba kanjawulo. Okay, so ekyo oba olina okumanya. Awo kyesongeddeeko ye siiringi. Mu bufunze nyinza bagamba ojja kwetaaga ne million nga 2 okuteekamu siiringi. Okay, million 2. So wamu n'obanga oli mu million 7 ennyumba eyo ogiteekaawo. So zezo sente mwe tutambulira ya million 5, 6 tetusukka 7. Mweno 2 bedroom ze sente mwetambulira oba otuuse mu giroofinga kibayita 2 bedroom. Esookebwako ne waliyo 2 bedroom ng'erina buli kimu, ng'eri self contained mu buli kimu, nga buli kisenge kiyina ekiyigo, buli kisenge kimu nga kiyina ekiyigo, balina dining, balina ekiyungu, mulimu store, kuliko shed. Eyo naye ebeera ndala. Ne 2 bedroom esookebwako nabagamba 2 bedroom erina ebintu, erina plans ez'enjawulo nnyingi nnyo according omuntu waleti ye bw'eba eyina gy'aba ayina. 2 bedroom gye nabalaga ey'omuntu owa wansi. Okay, eyo kisenge market deal, eyo 2 bedroom. Niwabeerawo eno 2 bedroom bisenge bibiri side emu waddako deal na dining. Wala nga just dining, wala just sitting yokka ngawe mulaba ku kana akayumba, sitting yokka yeriko ne ka dining tebyeyawudde, tekuliko kayungu, just mulimu ekinaabiro kimu, tekuliko bistore. So eyo nayo 2 bedroom. So kyoba omanya mu nsonga eyo nti 2 bedroom erina format nnyingi nnyo omuntu w'enzo gizimbiramu. It's all about sente z'oyina nawe ekintu ky'oyagadde according mu quality yo. So it's all about quality yo nawe ky'oyagadde. Oba oyagala ekirungi ennyo era oba olina okugumiikiriza n'onoonya akasente osobola ofuna ekirungi. So yeeyo roofing yaffe kweno stage. So nsigadde nga SB construction, that is SBM. Gwayagala ebintu bino ebisingawo osobola okujja mu inbox kweyo enamba yaffe eriko, osobola okuba direct oba okujja ku WhatsApp ne tuba nga tusobola kuba nga twogera ebisingawo kweyo enamba. That is ebijja weba nga tuze mu nsonga z'okuzimba. So mbaagala nnyo. See you next time. Bye bye.